stellen oder stehen, legen oder liegen, setzen oder sitzen. Oh Mann, ich verstehe das gar nicht. Do you also face difficulties in understanding the difference between the verbs like setzen, sitzen, legen, liegen? Then you have clicked on the right video, because in this video we are going to understand the difference between all these verbs. Also, los geht's. So, the verbs like stellen, stehen, setzen, sitzen. Now, what are these verbs actually? These verbs are called die Positions- und die Richtungsverben. As the name suggests, the word the Positionsverben are the verbs which describe the position of an object or a person. And the Richtungsverben are the verbs which describe the movement of an object or a person from point A to point B. So, the movement of an object or a person in a particular direction. So, they are called the Richtungsverben. Yeah? So, now let's have a closer look on each of these verbs. Zuerst sprechen wir über die Richtungsverben. Richtungsverben sind stellen, legen, setzen und hängen. Stellen means to place something vertically on another surface. So here I am having a water bottle. So when I am placing the water bottle, then we use the verb stellen. Stellen, right? So, and because as we know, whenever we have a movement going on, whenever something is being moved from point A to point B, then we always use accusative case. So, ich stelle die Flasche auf den Tisch. And because movement is going on, so we use accusative case for Tisch. Yeah. So the Tisch has the article der. So it is declinated to den in accusative. So the sentence is ich stelle die Flasche auf den Tisch. Yeah. Now talking about the verb legen. So here I have a book. Also hier habe ich ein Buch. Ich lege das Buch auf den Tisch. So again, as movement is going on, we are going to use accusative case. So that's why ich lege das Buch auf den Tisch. Yeah? Another very important point, in legen, you place something on a surface horizontally. Yeah? So you place something in horizontal position and not in its vertical position. When you place something vertically, you use the verb stellen. Ich stelle das Buch auf den Tisch. But when you place something horizontally on its longer side on another surface, you use the verb legen. Ich lege das Buch auf den Tisch. Now talking about the verb setzen. That means to sit down, to sit somewhere, or to make someone sit somewhere, right? Now very important, when there's no other object in the sentence and you are just talking about yourself, that you are going to sit down on the chair, I am sitting down on the chair, then you use the verb in reflexive form. That means you use the little word sich after the verb setzen. So how is the sentence going to look like? So, ich setze mich auf den Stuhl. Ich setze mich auf
den Stuhl. So das ist der Stuhl because a movement is going on. So der is declinated to den in Accusative. Ja? Jetzt sprechen wir über die Positionsverben. So die Positionsverben sind stehen, sitzen, liegen und hängen. Und zuerst kommt das Verb stehen. Stehen. Stehen means when something, an object or a person is lying on a surface vertically. Now it's not moving. It's a stationary object or a stationary person. Yeah? Wo ist die Flasche? Where is the bottle? Die Flasche steht auf dem Tisch. So here, because we are talking about the position and there is no movement going on, and the answer to the question wo is always and always dative. Dative. So that's why we use dem Tisch. Yeah? So die Flasche steht auf dem Tisch. Yeah? You can also say ich stelle die Vase auf den Tisch. And now when the vase is already lying on the table, you can say die Vase steht auf dem Tisch. Then we use the verb stehen. Stehen. So stellen, stehen. Now talking about the next verb liegen. Liegen. You can see the book is lying on the table. Yeah? So here the book is not moving. So we use the position verb liegen. Liegen. So liegen is the verb you use whenever something is lying horizontally on a surface. Whereas you use the verb stehen when something is lying vertically on a surface. Yeah? So, in this case, we say, das Buch steht auf dem Tisch. But when it's lying horizontally, then we say, das Buch liegt auf dem Tisch. Yeah? So, you see the difference? To understand the difference between legen and legen, let's revise it once more. So, ich lege das Buch auf den Tisch. And when the book is already lying on the table, then we use the position verb liegen. Liegen. So, das Buch liegt auf dem Tisch. And now talking about the position verb sitzen. Now, at first let's revise the Richtungsverb setzen oder sich setzen when you're talking about yourself. Ja? Ich setze mich auf den Stuhl. So you use the verb setzen when you are in the process of sitting down. But once you are seated, then you use the verb sitzen. Sitzen. Ich sitze auf dem Stuhl. Ich sitze auf dem Stuhl. So now, because I'm talking about my position, where I am sitting, and the answer to where oder wo is immer dativ, so that's why we use the article dem Stuhl. Coming on to the fourth Richtungsverb, hängen. Hängen. Now, the verb hängen means to hang something from a point. To hang something. Zum Beispiel, ich habe hier einen Kalender und ich hänge den Kalender an die Wand. Because here a movement is going on, so the calendar is being moved from one point to another point, so we use accusative. So, die Wand bleibt die Wand im Akkusativ auch. So, ich hänge den Kalender an die Wand.
Now talking about the fourth Positionsverb, hängen. So hängen, it has just the same spelling as the Richtungsverb hängen. So both of them are the same. The only difference is in the case of the noun which comes with them. So when you have the Richtungsverb, when I'm moving, when I'm hanging something, so ich hänge den Kalender an die Wand. When the movement is going on, then we use hängen with Accusative. Yeah? And when the calendar is already hanging on the wall, then you use the verb hängen with Dative. So how we are going to say? Der Kalender hängt an der Wand. Der Kalender hängt an der Wand. So, die Wand is declinated to der Wand in Dative. So, the verb, the spellings remain the same. There is no difference, unlike the verbs like stellen, stehen, legen, liegen, setzen, sitzen. But here, the verb remains the same, hängen, hängen, but the case becomes different. So, ich hänge den Kalender an die Wand. Der Kalender hängt an der Wand. So, that was everything about die Richtungs- und die Positionsverben. Ich hoffe, ihr habt das völlig verstanden. Und falls ihr weiter Probleme bei diesem Thema habt, dann könnt ihr gerne mal unter im Kommentar schreiben. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.